ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கார்த்திக் அண்ட் இது கார்த்திக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் சேனல். இது நம்ம வீக்லி போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ் அண்ட் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது நிஃப்டி. அண்ட் நிஃப்டி அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு கிளாரிஃபை ஒன் திங். லாஸ்ட் வீடியோவில் ஐ செட் என்பிஎஸ்ல என்னோட ஈக்விட்டி எக்ஸ்போஷரை கட் பண்ணி ஐ மூவ்ட் டுவர்ட்ஸ் டெட், விச் இஸ் ட்ரூ. பட் இட் இஸ் நாட் மை ஒன்லி எக்ஸ்போஷர் டுவர்ட்ஸ் ஈக்விட்டி. ஸோ நான் நிஃப்டி பீஸில் ஹெவியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஃபெப்பில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஐ இன்வெஸ்டட் இன் லம்சம். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் ஐம் புக்கிங் நவ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ மே ஹாவ் டு பே ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் என்பிஎஸ்ல என்னோட ஈக்விட்டி எக்ஸ்போஷரை ஃபுல்லாக கட் பண்ணி ஐ மூவ் டுவர்ட்ஸ் பெட். ஸோ என்பிஎஸ்ல இருக்கிற மேஜர் அட்வான்டேஜ் இதுதான். ஈவன் தோ நான் என்னோட ஈக்விட்டி எக்ஸ்போஷரில் இருக்கிற ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணி டெட் ஃபண்டுக்கு மூவ் பண்ணாலும் ஆஸ் லாங் as it doesn't withdraw, I don't have to pay any tax. So the day நான் இன்னைக்கு I'm withdrawing my money from my mutual fund, either a short term or a long term capital gain tax will be applicable. So அது வரைக்கும் I can keep juggling it. ஸோ இந்த ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ்க்காக தான் I invest through NPS. So I hope you have a clarity on it. ஸோ அதை கிளாரிஃபை பண்ணிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் ஐ வாண்ட் டு சே மச் பிஃபோர் ஆர் நிஃப்டி அனாலிசிஸ். ஸோ hope I have clarified you all. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஆஸ் ஐ செட் நிஃப்டி பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மந்த் ஸ்டார்டட் வித் நெகட்டிவ் நோட். பட் லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் வாட்ச். ஏன்னா நிஃப்டி ஆஸ் லாங் as it doesn't break 24,400 levels உடைக்காத வரைக்கும் ஐ எம் நாட் டர்னிங் bearish on Nifty. And even if it breaks 24,400 levels, I'm still hoping that 23,700 will be a good support level. In case அதை உடைக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் we can expect another big sell off. ஸோ அது வரைக்கும் we can hold அப்படின்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன். பட் நம்ம சிப் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி கிளியராக சொன்ன மாதிரி we only try and buy all these indexes at various valuation. ஸோ அதில் ஐம் நாட் கோன் புக் எனி ப்ராஃபிட் அன்லஸ் அண்ட் அன்டில் ஒரு பெரிய கார்பஸ் பில்ட் ஆகிற வரைக்கும். ஸோ வில் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் வெதர் வி ஆர் கெட்டிங் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அண்ட் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மந்த்துக்கான சிப் அமௌண்ட்டை ஐ ஹவ் நாட் இன்வெஸ்டட் எனிவேர், நீதர் இன் அ லிக்விட் ஃபண்ட். ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் அ டீசன்ட் கரெக்ஷன் லெவல்ஸ் டு கன்சிடர் இன்வெஸ்டிங் இன் நிஃப்டி ஆர் எனி அதர் இண்டெக்ஸஸ். ஸோ அது நடக்குந்த பட்சத்தில் வி ஷுட் ஹேவ் ரெடி கேபிட்டல் அப்படின்றதுக்காக ஐ கெப்ட் திஸ் சைட் ஆஸ் அ கேஷ் காம்பனண்ட். இன்கேஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அரைசஸ் அப்படின்னா ஐ டெஃபினெட்லி டிப்ளாய் தட் கேபிட்டல். ஸோ இது பர்டன் இன்டு நிஃப்டி. கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சேவ் மச். ஆஸ் லாங் as it doesn't break the 2,900 and 3,500 levels, we don't have to say anything about gold. ஸோ ஆஸ் லாங் as இந்த ரெண்டு லெவல்ஸையும் உடைக்காத வரைக்கும் I'm not going to neither sell or buy any food. So we wait and watch how gold performs. So this is pertaining to gold. And நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் everything is in green. There's nothing to worry. From the day we started investing அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா almost 1 yearly it has given roughly around 19.5% returns. So even if we knock off all the investments we did prior to 2025, still we are in positive territory and we are comfortably somewhere around 11.5% returns. So இது gold and nifty பொறுத்த வரைக்கும். And even our investmentsல we don't have to react much. ஏன்னா we gonna buy these index funds at various valuations தானே தவிர்த்து at present or at the moment we are not gonna consider exiting these portions. So we have enough டெட் காம்பனண்ட் கேஷ் காம்பனண்ட்டும் ரெடியாக இருக்குது. இன்கேஸ் தெர் இஸ் அ மேஜர் ஃபால் அந்த மாதிரி வரும் பட்சத்தில் டு டிப்ளாய் வி ஹேவ் அ சப்ஸ்டான்ஷியல் அமௌண்ட் விச் இஸ் அபவுட் 25% ஆஃப் அவர் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இஸ் இன் டெட். ஸோ இன்கேஸ் தெர் இஸ் அ ஃபால் அப்படின்னாலும் தே ஆர் ரெடி டு டிப்ளாய் த கேபிட்டல். ஸோ திஸ் இஸ் பர்டனிங் டு அவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் நிஃப்டி அண்ட் கோல்டு. ஸோ இன்னைக்கு ஐ தாட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ அ கான்செப்ட் கால்டு RSI. ஸோ நிறைய பேர் ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருப்பாங்க. அண்ட் எவ்ரி ஒன் தே ஹேவ் தேர் ஓன் ஒப்பீனியன் ஆன் இட். ஸோ சிலர் வந்து இது ஓவர் சோல்ட் ஜோன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்பாங்க. சிலர் திஸ் இஸ் த வே டு பை 30 கீழே போச்சுன்னா அண்டர் வேல்யூட்,
ஆர் சே 70க்கு மேல போச்சுன்னா ஓவர் வேல்யூட் அப்படிம்பாங்க. பட் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் we can find trend reversals. மார்க்கெட்ல எல்லாராலையும் எக்ஸாக்ட் டாப்பையோ இல்ல எக்ஸாக்ட் பாட்டமையோ பிடிக்க முடியாது. இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் அ வெரி ரேர் ஒகேஷன். லாஸ்ட் மந்த் நான் நிஃப்டியில் ஒரு ஒரு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணேன் அப்படின்றது தெரியும். பட் அதை எந்த மெட்ரிக்கை வச்சு நான் டிசைட் பண்ணேன் அப்படின்றதுக்கு ஐ தாட் திஸ் வில் பி an ஐடியல் எக்ஸ்பிளனேஷன். S&P 500 இஸ் கன்சிடர்ட் as மதர் ஆஃப் ஆல் மார்க்கெட்ஸ். எல்லாரும் அக்ரி பண்ணுற ஒரு ஃபேக்ட் என்னன்னா, இஃப் யூஎஸ் நீஸ்னா ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு will catch cold. ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் I personally believe we should also parallelly track what is happening in S&P 500 to get an understanding of how global market is. ஏன்னா globally there is a meltdown அப்படின்ற போது இந்தியா மட்டும் பாதிக்காமல் இருக்காது. ஸோ இது S&P 500ஓட மந்த்லி சார்ட் நீங்கள் பார்க்குறது. அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா sometime November 2024 it has given a peak and அந்தோட ஹையை வந்து it has broken in month of June 2025 which is last month. But even though இங்கே ஒரு high formation வந்திருக்குனாலும் in terms of price action பிரகாரம் it has given a high formation. When you go and look at RSI அதில் பார்த்தீங்கன்னா there is a negative divergence. ஸோ மேலே ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பிரகாரம் இட்ஸ் அ லாங் மாதிரி காட்டுது. பட் RSI பிரகாரம் இது வரைக்கும் அதோட ப்ரீவியஸ் ஹையை உடைக்கல. தெர் இஸ் அ வீக்னஸ் இன் மார்க்கெட். ஸோ பட் இதுக்கு முன்னாடி இப்படி ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ். இது ஆகஸ்ட் 2021 அதோட ஹை. அண்ட் இஃப் யூ ஜஸ்ட் கோ ஃபார்வர்ட் டிசம்பர் 2021 பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கிவன் அ ஹையர் ஹை இன் ப்ரைஸ். பட் இங்கே RSI பார்த்தீங்கன்னா there is a negative divergence. This is another classic example. January 2018 it has given a high. அந்த ஹையை வந்து ஆகஸ்ட் 2018 it has broken. பட் RSI பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் இட்ஸ் a negative divergence. அங்கிருந்து ஃபால் ஆன மார்க்கெட் தான் அண்ட் சப்சிக்வெண்ட் மந்த்ஸில் இட் ஹஸ் ஃபாலன் கிவன் அ கரெக்ஷன் ரஃப்லி அரௌண்ட் 15-16%. ஸோ நான் சொல்கிறது திஸ் இஸ் ஒன்லி மெட்ரிக் அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். நான் ஃபாலோ பண்ணுற இண்டிகேட்டர்ஸில் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் அ கீ இண்டிகேட்டர். ஐம் நாட் சேயிங் திஸ் இஸ் 100% ஃபுல் ப்ரூஃப் அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் அட் த சேம் டைம் as an investor you can just keep ourselves prepared. அவ்வளோதான். நீங்களும் இதை பேக் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் how far it works அப்படின்றத ப்ளீஸ் முடிஞ்ச கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. ஸோ ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ப்ளீஸ் டூ கன்சிடர் சப்ஸ்கிரைபிங். தேங்க்யூ வெரி மச்.